And I reflected. Okokubinene iyabathwala bakhe. Abahole endleleni. Andililanga nyembezi zokuva kabuhlungu. Kodwa ndilila inyembezi zokuvuya. Okokubinene uThixo can take you out of the grips of depression. uThixo abemhle. Yaye uThixo akubonisa ukuba there is life after struggling with mental health. Akuthwanga ke mandizo nimemela sithandazela isifo esinye. Ngoba when we talk about mental health, ngumba ogabalala that speaks to mental faculty yomntu as a whole. Wena depression, wena bipolar, wena schizophrenia, zonke ezizinto that disturb the mental health of umntu. Udla ngokuthi ke usister wami xa ethethayo oyitisharakazi athi the school and the church is a mirror of what is happening in the community. Into eyenzeka phaya elizweni yile ibonakala enkonzweni. Ngoba aba bantu basenkonzweni ngaba bantu baselizweni. Which forces us to step back and reflect okokuba the church or the mental health of the church is disturbed. Uthi ke uphazamiseke engqondweni. It affects every faculty and every space within your body. Your spiritual life will not be well ukuba uphilanga ngokwasengqondweni. Your physical life will not be well ukuba awuphilanga ngokwasengqondweni. Ndifuna ukuzobela lo mbono. There was once a day ndiphethwe yi-anxiety. Yafonelwa i-ambulance isifuba ingathi siyashwabana andikwazi ukuphefumla. Ukufika kwabo when they checked sets zam kwathiwa your oxygen levels are 98%. So yonke lento it is in your head. When uyakwazi ukuphefumla kodwa wena ucinga okokuba awukwazi ukuphefumla. Which proves okokuba when your mental health is disturbed, your entire body responds negatively. So the church is sick. And we spiritualize everything. Sishumayeza anxiety as if izamka ngevesi. Sishumayeza ibipolar umuntu esenza izinto ezingenziwayo ngumuntu ophilileyo. Sishumayeze ngevesi sithakana discipline but lo muntu uyagula. The church is disturbed because the mental health of the church is disturbed. Kodwa ke asikho isixhobo okanye isikrweqe thina njengamakholwa esisiqubulayo ingelo lizwi likaThixo. But ndifuna phambi ngoba sithandaze as guilders iyakubalilize into yoba ndinishiye ndingatshanga kuni. Let us destigmatize i-mental health ne-mental illnesses. Let it be normal ukuya kwagqirha uyobona i-psychologist njengobona i-general practitioner. Kungabi lo hlazo xa simbona umuntu noko izinto azenzayo uthethwa yena ngoku kanti umuntu akaphilanga. Let us seek professional help. Ngoba ukuzishumayeza kwethu apha akuzusinceda. Kodwa kuyo yonke lonto umvumpostile uPawulos uthini xa ethetha nebandla laseFilipi kula chapter yesine
kwivesi yesithandathu uthi umpostile uPawulos, do not be anxious about anything, but let your request be known to God. Athi ekugqibeleni, because mental health robs you of your peace, athi uxolo lukaThixo olugqithise konke ukuqonda malube nani. Because sibona abantu abalwayo kanti they have inner conflicts. That in itself is a mental illness. Ngoba you cannot fight umuntu ongalwiyo. You are on the attack. Okokoko. You are on the attack. You are touch and go. Nje ubakhe kwathiwa kuwe sekuthethwa nawe. Ubakhe kwathiwa kuwe sekuthethwa nawe so ungafuni le nkonzo igcwele ezintshaba zakho. I am inviting you to let your request be known to God. Okokuba no Thixo, this is not normal. Then what God will do after zintweni zonke, he will give you peace. Ngoba peace is not the absence of storms, but usukuzole ngokukubhakuzela ecaleni kwakho. Because God has given you peace. Number 2, okanye okokugqibela. Mental health is caused by grief. Mental instability is caused by grief. Inhlungu ke iyamnxilisa umuntu. Inhlungu ndiyazi kum. Inhlungu iyakunxilisa. Uphikise nalo uyaziyo into okokuba ayiyo. And we spiritualize it. Siqhatha abantu bakaThixo sitho okokuba no uThixo akathathi into angabeki into. Andifuni noba ithethwe kum leyo into. Abethatha uThixo utatam uthi wena uThixo akathathi into angabeki into. So we spiritualize things that don't need to be spiritualized. But Max Lucado uhamba nomuntu kahle xa esithi where is God when it hurts? Ngoba njengekholwa when you go through grief awusukuzonge but you seek out resources zokuphuma kule nto kuyo. Athi uPhilippians yena avuma okokuba people can be disappointed by God. Because when God does not meet our expectations, we become disappointed with God. At Philippians, we cannot lie and say, okokuba, bonke abantu bazaphumelela. No, not bonke. I'm sorry to lie to you. Not wonke umuntu. If that is not your path, that is not your path. But utu Philippians, even when you're lying down to confuse the enemy, kabalaza ngoku selucingo kokutshaba lukulalise ngophoto. Make some type of movement. Make some type of movement. Ngoba, when you lie down and don't do anything, ngoba mental illness is like a dark hole. Once ulale kuyo, there is no coming out. It drags you. It drags you. Uzibona ungavuki, ungenamdla wawo nokuphakamisa amehlo. But to Philippians, even when you feel disappointed with God, make some type of movement. Dizothi kunis guilders, before you pray, or after you have prayed, seek professional help. Seek professional counsel. Ngoba sizawuhlala nabantu abagulayo. Ngoba you will bleed on people who did not cut you. In the process. Ngoba hurt people. It is a vicious cycle. So I'm telling you namhlanje okokuba you must seek God in the midst of your storm. And what God will do, God will not take you out of mental health, of mental illnesses, but God will walk with you. Into ebuhlungu ke ngayo uthi sawuphambili and then you relapse. Ngoba triggers are all over the place. Sishiya i-triggers in the community. Sifike ecaweni i-triggers zime ngenyawo. Sishiya i-triggers in our families. Sifike ecaweni i-triggers zisithi ndilapha. Ndihoye ndilapha. But what I'm telling you, if awuyivanga yonke into endiyithethileyo, ndizothi kunuthi umpostile uPawulos, make your request known unto God. Akathi
xa sithi do not be anxious azizoba khona izinto ngoba sidila namaKristu ngoku agilwa kancinci abe sefaka live amaKristu athi esowuthwa nje enhlanhlathwa amadolo umuntu umbone senikezela. But I am saying to you, uthi umpostile uPawulos, do not be anxious. Sezikhona izinto, do not be anxious about anything. Just make your request known unto God. Ekugqibeleni uThixo athi abantu sebehamba besenza amabhunga ngawe kuba bekwazi okokuba ungumntu ongaziphilelanga, but God will give you peace in the midst of that. God will give you peace in the midst of that. So ndiyanimema Guilders, sizawuthandaza sonke ngoba mna ndiyayazi anxiety yam, but andiyazi bipolar yakho. Ndiyayazi mni anxiety yam, but I don't know uba kwenzeka ntoni kuwe when you panic. I don't know okokuba kwenzeka ntoni kuwe when you are unhappy. I don't know, and what it needs ngoku is for you to be honest. Okokuba I am struggling with this. And when you struggle, ube open about your struggle. No one can shame you ngento ithethayo. Ngoba ubundithuka mna nge-anxiety ndizawuthi undithuka ngento endiyaziyo. And I am dealing with it. But the pain is that we have abantu abazifihlayo kodwa izenzo zona zizibonakaliso kokuba noko all is not well. So all is not well. Uvice uthe it is an intercessory prayer because incamisa yobuKristu is to leave what you are facing and to look out there okokuba ilizwe liyabhubha. Ngoba we are wounded healers. Sithi izinto sidilishana nazo but siphilisa abantu abadilishana nezinto sidilishana nazo. So this is a moment of not being selfish, but it is a moment of looking and saying, uAviwe struggles with mental health. Let me pray for uAviwe. Xa sithini umhlabeni?